upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. But when his ecstasy allowed him some movement, intensity peaked, he became utterly still. People in the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. Transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. Mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing ADIYOGI reveling in ecstatic states, said, ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority.
Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. কেমন লাগলো ভিডিওটা? না আমি ব্যাঙ্গালোর যাইনি, তোমাদের জানিয়েছিলাম যে অর্ঘ্য ব্যাঙ্গালোর যাবে ফর অফিসিয়াল পারপাস। তোর সানডে ছুটিও ছিল, তো ছুটিয়ে এনজয় করছে, তারই কিছু ক্লিপস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দেখো, ঘুরতে কার না ভালো লাগে, তাই না? কিন্তু এখন যখন যেতে পারছি না, তো ভিডিও কলসের মাধ্যমে ব্যাপারটাকে এনজয় করছি, আর সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ছোট্ট ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক অবশ্যই করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।